Yes, in 19916, the applicants before lordships, they are the persons who had supplied material to Panchayat, my lords, for public works, my lords. And so far as next matter is concerned, 20166, your lordship. Hold on. તમારે એપીપી પેપર્સ છે ને કે રૂલ અગાઉ ઇસ્યુ થયો હતો. યસ યસ Lordships. They are Sarpanch and Talaki, your lordships. Now, my lords, the allegation is that there is no dispute that the works have not been done, lords. The only allegation is that the works, for the purpose of these works, in principle approval was required, and before this in principle approval could be granted, the due amount, the amounts which were due to these persons, applicants of 19916, that was disbursed. But from the FIR itself, I would be able to show to your lordships that subsequently the approval is there, your lordships. I may just take my lords to the FIR. Page 15, my lords. The only provision which is invoked is section 409 of IPC. Yes. Lordships may kindly see the allegations. Starting from page 17, my lord. અમો સો તાલુકા વિકાસ અધિકારી રહેવાસી સો આ લિખિત ફરિયાદ દિનેશભાઈ મણિભાઈ પટેલ સરપંચ ગ્રામ પંચાયત શક્કરપુરા ફરજ ગાળો 20/1/2007 થી 17/1/2017 તથા નરેશભાઈ નથુભાઈ મકવાણા તલાટી કમ મંત્રી રહેવાસી સો ફરજ સમયગાળો 15/11/2013 થી 29/4/2017 તથા ભૌમિક હરીશભાઈ ગજ્જર ઉંમર વર્ષ 16 ધંધો કોન્ટ્રાક્ટર અને હરીશભાઈ અંબાલાલ ગજ્જર ઉંમર વર્ષ 56 ધંધો કોન્ટ્રાક્ટર વિરુદ્ધ તાલુકા વિકાસ અધિકારી ખંભાતની રોજ ફરિયાદ આપી જણાવે છે મોજે શક્કરપુર ગ્રામ પંચાયતના વર્ષ 2015-16 ના 14મા નાણાં પંચના કામો હિસાબ બાબતે નાણાકીય ઉચાપત થયેલ હોવાનું this date may kindly be noted. It came to notice on 29th April 2017, milords. There are 2 years in question, 2015 and 2016, and for them audits were also done. I also placed audit reports on record for your lordship's perusal. Audit is cleared, ne? Yes, there is no difficulty. ફરજ બજાવ ઓડિટમાં કોઈ વાંધો નથી તો કે સાહેબ કામ નથી થયા કે કશું નહીં. There one fold of allegation is that there was a temporary misappropriation. So I may just invite in the reading of the FIR it would come. નાણાકીય ઉચાપત થયેલ હોવાનું 29/4/2017 થી ફરજ બજાવતા તલાટી કમ મંત્રી શક્કરપુરા ગ્રામ પંચાયત તાલુકા ખંભાત આણંદના 27/7/2000 પત્ર તાલુકા વિકાસ અધિકારી તાલુકા પંચાયત ખંભાતને લેખિત જાણ કરેલી. જે પત્રના આધારે 8/6/8/17 પત્રથી રણજીતસિંહ એમ માટિયાડા વિસ્તરણ અધિકારી પંચાયત તાલુકા પંચાયત તથા બળવંત એચ ગોહિલ સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર તાલુકા પંચાયત. Is there not the department? Are you aware? Whether departmental action is taken? 409 થયું હોય જ. Hold on, Charaj. Yes. Yes. No, 92. Item number 92.
તો બેસો ને થોડી વાર. Lordship. ના 55 માં તો પેલો વિભાગ એક લખ્યું છે ને 50 ને યસ 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 દિનેશભાઈ મણિભાઈ on depositing or on sanctioning the grant by the government, it was deposited in the account, immediately it was credited in the account or bearer check was issued. This signature of the present applicant, that is Talati and Sarpan, it was encased by the present applicant number 3 and 4. Therefore, if number 1 and 2, who are the applicant in serial number, if they are ready to deposit rupees 1 lakh, which was loss of the government, then lordship taken. What about the audit? The audit everything was taken place. Audit, he makes submission in the open court that in the year 2015-16, audit was cleared. This was the temporary misappropriation of the fund. It was not for permanent. Therefore, the interest which has to be credited in the account of the government or the panchayat, that has been lost by the Now government. tell us that what are the requirements of this present applicant in the custodial interrogation? And the custodial interrogation in my submission would be required, as the government had not given the sanction at the relevant point of time when the bearer checks were issued. Under what circumstances these checks were issued, how work order has not been sanctioned by the government, then also payment was made in favor of 3 and 4 minutes. That is also required to be interrogated, and that material has to be collected by He may produce before this investigating officer. no issue. Let them come. Hmm. If my lords wants Because after all, this is may show some the compromise case of these papers. If he submits papers, in my submission, that public money which has been yeah, we do agree, but departmental action is still not struck off. The department initiated. It has to be. લેવા જોઈએ. Anyway, એટલે એને એ તો પનિશમેન્ટ કે એને જે કઈ એને penal action એ તો ચાલુ જ છે. Yeah, naturally. If they want to deposit some amount, then lordship may consider that is અહીંયા 1 લાખ નું બતાવ્યું છે ને. that is the loss which was occurred to the Gram Panchayat because of this release of the grant. Yes. Deposit કરી દો. Very. બરાબર? Lordship. Lordship may give some time. Because of this release of the grant. Yes. Deposit કરી દો. Very. બરાબર? Lordship. Lordship may give some time. ના 2 weeks. 14th April 14 December ના deposit કરે અને 16th ના will decide. Lordships, no difficulty. Lordships may, even if your lordships are inclined to dispose of the matter, this may be put as a condition and it can be finally decided. No ના ના difficulty. એ નહીં. It would be out of my. Yeah, Ah, yeah. no difficulty. નહીં તમે 14 ના deposit કરો. Amount. We will give you protection. Lordship. 16 na we will decide finally. 14 na we learned advocate we make the statement that you are supposed to make the Without prejudice to my rights and contempt. yeah naturally હા એ તો પછી નીચેની કોર્ટ એમ માને કે 1 લાખ ભરેલ 409 થાય છે હા. એવું એ તો અમે છેલ્લી લીટી લખતા જ હોય છે
the trial court shall not influence. Cha. But a line would be helpful. Patel. Is submitted that is applicant will deposit the amount rupees 1 lakh on or before 14th December before the trial court. And he would remain present on 14th December before investigating officer between 12 noon to 2 p.m. Investigating officer shall record the statement and applicant shall cooperate the investigation. Let the matter be posted on 16th of instance. 16th December, sorry, 16th December. Meanwhile, no course of action. Applicant shall cooperate the investigation. Please. 16th. Both the બંને અલે બંનેમાં 1 મિનિટ હો તે બંનેમાં 1 લાખ ના total 83,000 છે સાહેબ. તો પછી કે શેમાં આપણે લખીએ One and two in my submission would be required. યા બટ શેમાં ડિપોઝિટ શેમાં કરાવશું એટલે one એટલે 1 or 2 કોણ પણ હું Serial number 92 ના જે applicant 92 ના એપ્લિકન્ટ નો ભાઈ would be required. યા બટ શેમાં ડિપોઝિટ શેમાં કરાવશું એટલે one એટલે 1 or 2 કોણ પણ હું Serial number 92 ના જે applicant 92 ના એપ્લિકન્ટ નો ભાઈ they are the government officer. 92 એટલે એમાં 20 લખજો કે without prejudice the rights of applicant in item number 92 હો ભાઈ તું ધ્યાન રાખ 91 માં નહીં 91 માં ડેટ તો આપણે 16/12 જ રાખીએ છીએ પણ એમાં આપણે નો કોર્સ એક્શન અને 92 માં 16/12 but 92 માં you write that on 14th you would remain present will before investigating officer ભાઈ ક્યાં તું યાર ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર આગળ હાજર રહેવાનું શું લખ્યું બોલ વેર ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર હા બસ ચાલ યસ બેયમાં 14મી 91 ને 92 બંનેમાં ક્યાં મગજ 92 માં 1 લાખ ડિપોઝિટ કરાવશે લખાવું પાછું તને કે તો લખાવું 92 માં ડિપોઝિટ લખ્યું ને નીચે લખતું આઈટમ નો 92 માં 1 લાખ ડિપોઝિટ બરાબર 91 માં કઈ ડિપોઝિટ નો ઉલ્લેખ નહીં કરવા ઓકે They may come for the statement on 14 14 ના સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું ને 14/12 અને 16/12 મેટર ચા he may lordship may also refer without prejudice to the right. એ તો મેં બંને ભાઈ Right, 92 માં લખજે વિધાઉટ પ્રેજુડિસ સુધી રહે applicant shall deposit rupees 1 lakh before learned trial court comma without prejudice the rights of applicant Rights okay and rights and contention. rights and contention of the petition okay Immensely obliged. chal next